Prime Minister Sheikh Hasina stressed the need for reorganizing international financial mechanism to address the ongoing global economic crisis. She came up with the importance at a high-level roundtable on international financial architecture in UN headquarters convened by Spain and the European Council on the sidelines of 70th UNGA session. The Premier also called for reviewing the global credit rating system as the current one has restricted access to the funds for many low and middle income countries. Instead of quota, SDR borrowing limits should be based on needs and vulnerability, supported by easy lending process. It is critical for the international financing architecture to be inclusive and representative of the global south. Development narratives from countries like Bangladesh demonstrate that we can do our part. It is time for the international financial system to respond to our expectations. Prime Minister Sheikh Hasina today was accorded special honor by the Brown University as the United Nations reorganized her brainchild community clinic model to reach healthcare services to the Bangladesh people's doorsteps. Dr. Mukesh Jain, Senior Vice President for Health Affairs and Dean of Medicine and Biological Sciences of the Warren Alpert Medical School of the Brown University, handed over a citation to the Prime Minister at her place of residence, the Lotte New York Hotel. Iran's President Ibrahim Raisi said his country will never give up its right to peacefully benefit from nuclear technology and urged the US demonstrate that it wants to return to the 2015 nuclear deal. Addressing the annual high-level meeting of the UN General Assembly, Raisi said the American withdrawal from the deal trampled on US commitments and was an inappropriate response to the Iran's fulfillment of its commitments. Turkish President Erdogan told UN delegates the body's chief decision-making forum should be updated to reflect the modern world. The Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, addressed a wide range of topics in his speech, including the Israeli-Palestinian conflict and the recent Quran burnings in Sweden. The United States has encouraged Bangladesh to extend freedom of association and collective bargaining to Bangladesh's special economic zones and the export processing zones. During the 7th round of discussions today, Nuclear, the Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA) with Bangladesh, the US made the recommendation, noting that a tripartite labor law review committee is reviewing the amendments to the Bangladesh Labor Act. The Bangladesh delegation is being led by the Senior Commerce Secretary Topon Kanti Ghosh, while Brendan Lynch, acting Assistant US Trade Representative for South and Central Asia, led the US team. Bangladesh is expected to present a fresh request for duty-free market access for apparel made from US imported cotton, emphasizing the importance of this trade aspect. In the Council meeting, the United States and Bangladesh discussed a range of issues impacting the bilateral trade relationship, most notably labor reforms, as well as policies impacting the investment climate and digital trade, intellectual property protection and enforcement, and bilateral cooperation in the agricultural sector. এখন বিকাশে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। Bangladesh's GDP is expected to grow by 6.5% compared to the 6% growth in the previous fiscal year, according to the latest Asian Development Band report released today. The Asian Development Outlook states that the slightly faster growth forecast reflects an improvement in domestic demand and better export growth due to economic recovery in the euro area. Inflation is projected to ease to 6.6% in the current fiscal from 9% in fiscal year 2023. The main risk to this growth projection is a further deterioration in export growth if global demand is weaker than expected. Commerce Minister Tipu Munshi has said the market monitoring is being strengthened as the potato, egg and onions are not being sold at the government's fixed price. নিত্যপণ্য যে দাম স্যার আপনারা বেঁধে দিলেন আপনার মিস্ত্রি থেকে স্যার 3-4টা পণ্যের কোনোটাই তো স্যার কার্যকর হচ্ছে না স্যার এটা কিভাবে ভেরি মাচ রাইট কিন্তু আমরা ট্রাই করছি আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে অল আউট এফার্ট শুরু হয়েছে
আমাদের ভোক্তা অধিকার থেকে শুরু করেছে। গতকালকে পর্যন্ত দেখলাম যে আলু স্টোর থেকে কইসে যেটা বেরোচ্ছিল তার থেকে কেজি প্রতি 2 টাকা কমে বেরোচ্ছে এখন। কিন্তু আমাদের যে টার্গেট দিয়েছি সেখানে আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি সব রকমভাবে। গতকালকেও আবার আমাদের সিনিয়র সেক্রেটারি সমস্ত বাংলাদেশের ডিসিদের সাথে কথা বলেছে যেন এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য তারা যেন মাঠে নামে। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said more leaders will leave main BNP to join the newly formed political party Trinamool BNP in coming days ahead of the elections. He said this at a briefing in Secretariat today. আমরা তো চাই বিএনপি নির্বাচনে আসুক, কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি চাই, সেটা তো সরকার দিতে পারবে না। কাউকে নির্বাচনে জেতার গ্যারান্টি তো সরকার কিংবা নির্বাচন কমিশন কেউ দিতে পারবে না। একটু অপেক্ষা করুন, আরও বহুজন বিএনপি থেকে পালিয়ে আসবে, কারণ যেই দল নেতাদের সম্মান দিতে জানে না আর যেই দল কাউকে নির্বাচন করতে দেয় না সেই দল তো সবাই করবে না। সুতরাং শুধুমাত্র শমশের মবিন চৌধুরী আর তৈমুর আলম খন্দকার নয়, আরও বহুজনেই আসবে, একটু অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন। The Supreme Court chamber judge today stayed till November 20 a High Court order that granted bail to suspended UP chairman Mahmoud Alam Babu, the prime accused in the Jamalpur journalist Ghulam Rabbani Nadim murder case. Justice Inayatur Rahim, chamber judge of the Appellate Division, passed the order following a petition filed by the state seeking stay on the High Court order of bail. Following the Apex Court chamber judge's order, Mahmoud cannot get released from jail. A leave to appeal petition will be moved before the Supreme Court full bench on November 20 against the High Court bail order. Pothe Bridge has crossed the milestone of Taka 1,000 crore in toll collection since its inauguration on 26 June last year. Since the inauguration of the Pothe Bridge last year, more than the expected number of vehicles have been plying through the bridge. As a result, the toll collection at both ends of the bridge is higher than expected. চেয়ারম্যান সাহেব, আমার একটা কথা আছে। তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো, এদের জুতা দিয়া বাইরা। তাকে বলো দেশে চলে আসতে, আমার কি সকাল লাগ নাই নাকি? তিল পয়সা জমা তুমি করে পয়সা পাঠাই, এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি? 2টা পয়সা পাঠানোর পরে নিজেরে অনেক বারবার মনে করতেছিস। আপনার মিশন আর মেশিন দুইটাই আমার দেখা সারা। আমার মনে হয় তোমার এখন সংসার আলাদা করার সময় চলে আসছে। তোমরা চাইছো আমাকে বিয়ে দিতে, বিয়ে করছি আমার এই পরিস্থিতির জন্য তুমি দেখ। বড় ভাই ওইটা ভুলা যায় নাই দেখেই তো এখনো হাত ওঠে নাই। কি করি তুই আমারে? হাত তুলবি বলে? কাজ না হইলে আপনার জুতা আমার গাল। আমারে ভিসা দিব তো? বিদেশ যাইতে কি ভিসা লাগে? লাগে শুধু একটা কানেকশন। দেখবেন বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রাত 8:20 NTV-তে। তার লগে আপনার সম্পর্ক কি লাইলি মজনু টাইপের, যে লাইলিরে মারলে মজনু সিকিউর দিয়ে ওঠে? মানে কি? পলা 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 তুই পাগলামি করতেছিস কেন বান্ধবী? ধারাবাহিক নাটক গোলকধাঁধা। কি হইছে তোর? কি এই সবক দাও করে, হ্যাঁ? চান্দাবাজি করতে যা ধরা খাইছিলাম, সেটা বাসে আনছে কে? আমি। মুই কি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি? মুই বলছি যে তাড়াতাড়ি যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে বলছি। মানে এখন তো আসতে বেশি সময় লাগার। রচনা মোহাম্মদ মামুন আর রশিদ, পরিচালনা শামীম জামান। বানাইয়ে বই রইছি। এই গল্প তো পাই গেছি রে, গল্প তো ফাইনাল হয়ে গেছে। এই কাজটা কেডা করলো স্যার? জামাল বলছে। স্যার আমরা একটা কাজ দেখবেন রবি, সোম ও মঙ্গলবার রাত 8:20 NTV-তে। রোকসানা, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই দিন হলো সেই দিন যেদিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে। ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি। রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান। তুমি কি আসলে ভাইয়া বলো তো? তুমি আসলে কিন্তু আমাকে দুইজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো। আমি তো ভালো করে জানি তুমি আজকে দেখো তাহলে কালকে আরেকটা গার্লফ্রেন্ড ছুটাবা। ভালো কোন মেয়েটা? এটা ধরেন এখানে 2 ভরি আছে। আর কি করতেছ এগুলা? এটা বিক্রি করলে আপনি 1.5 লাখ টাকা হলে অন্তত পাবেন। দেখেন আমি যা কিছু করছি তোমার ভালোবাসে করছি। আরে আমি কি টাকা দেওয়ার জন্য এগুলো করছি নাকি? আপনি কি জন্য কি করেছেন সেটা শুধু আপনিই জানেন শহীদ ভাই। আমরা এখন একটা মজার খেলা খেলবো।
এইটা আপনি ভিডিও করবেন। আমি কিন্তু ভিডিও করতেছি ভাই, সেই দেখবেন সোম, মঙ্গল ও বুধবার রাত 9:30 NTV-তে। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।